ups like we are in the present. Drinking from plastic cups, singing love is forever and never. Well, I guess that was true. Dancing on the hood in the middle of the woods of an old Mustang, where we sang songs with all our childhood friends. And it went like this, say, oops, I got 99 problems singing bye, bye, bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. That's my 1, 2, 3. With me on the days when we were young, singing off the top of both our lungs. Now we're under the covers. That's my 1, 2, 3. Fast forward to 18, we are more than lovers. Yeah, we are all we need when we're holding each other. I'm taken back to 2002. Yeah, dancing on the hood in the middle of the woods of an old Mustang, where we sang songs with all our childhood friends. And it went like this, say, oops, I got 99 problems singing bye, bye, bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me on the days when we were young, singing off the top of both our lungs on the day we fell in love. Ooh, ooh, on the day we fell in love. Ooh, ooh. Dancing on the hood in the middle of the woods of an old Mustang, where we sang songs with all our childhood friends. Oh, now, oops, I got 99 problems singing bye, bye, bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me on the days when we were young, singing at the top of both our lungs on the day we fell in love. Ooh, ooh, on the day we fell in love. 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 Love, love. Billboard, baby, do a leap and make them dance when they come on. Everybody looking for a dance, throw the run on. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way you like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby. No sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, 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 yeah. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. I'm one of the greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it, get out and get your bread up. They always leaving you far, but you run together. Wait till the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang kami ucapkan kepada hadirin sekalian ke program webinar World OT Day. Untuk makluman semua, majlis kita akan bermula sebentar sahaja lagi. Harap semua dapat bersabar dan bertenang sebelum majlis dimulakan. Kerjasama anda amatlah kami hargai. Sekian, terima kasih.
off. And I'm feeling so electric, that's what I'm off. And even if I wanted to, I can't stop. Yeah, 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 yeah. My life is like a rocket watching blast off. And I'm feeling so electric, that's what I'm off. And even if I wanted to, I can't stop. Yeah, 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 yeah. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, 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 yeah. I'm levitating. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, 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 yeah. I got you, moonlight. You're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. 'Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. The shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I get my ping pong. This is getting heavy, can't hit a baseball, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beach shit like money. This go all alone, I'm into that, I'm good to go, I'm diamond, you know I go. Hey, so let's go. 'Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, bring a friend, join the crowd. Whoever wanna come along. Word up, talk, just move every up the wall. They're like skies are light, so we dance to the break of dawn. Ladies and gentlemen, I got the license, so you should keep your eyes on the ball. This is getting heavy, can you hear the bass boom? I'm ready. Ladies, chillin', honey, yeah, this bitch a jingle like money. And this go all alone, I'm into that, I'm good to go, I'm down, you know how to go. And let's go! 'Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little funky soul. I'ma light it up like dynamite. Whoa, it's dynamite. It's dynamite. Shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa. Light it up, dynamite. Light it up, dynamite. 'Cause I'm in stars tonight. So watch me bring the fire, set the night alight. Shining through the city with a little fucking soul. So light it up like dynamite. This is so watch me bring the fire, set the night alight. Shining through the city with a little fucking soul. So light it up like dynamite. Assalamualaikum dan selamat pagi. Untuk makluman, majlis akan bermula sebentar sahaja lagi. Sebelum memulakan majlis kita pada pagi ini, ingin saya maklumkan beberapa perkara. Pertama, hadirin diminta untuk memberikan komen yang positif dan tidak menimbulkan sebarang isu sensitif di ruangan komen sepanjang program sedang berlangsung. Kedua, para hadirin diminta untuk kekal dalam siaran YouTube live sepanjang program berlangsung. Ketiga, para hadirin diingatkan untuk mengisi link kehadiran serta link maklum balas pada akhir program di bahagian ruangan chat. Kerjasama anda semua amat kami hargai bagi memastikan kelancaran program kita pada pagi ini. Sekian, terima kasih. I'll make you cry when I know
tears for another day. Save your tears for another day. Met you once under a Pisces moon. I kept my distance cause I know that you don't like when I'm with nobody else. I couldn't help it, I put you through hell. I don't know why I run away. Oh boy, I think you cry when I run away. Boy, take me back, cause I wanna stay. Save your tears for another. I realize that it's much too late, and you deserve someone better. Save your tears for another day. Save your tears for another day. I'll make you cry, I'll run away. Save your tears for another day. Ooh, I said save your tears for another day. Tears for another day. Save your tears for another day. I miss the taste of the sweet life. I miss the conversation. I'm searching for a song tonight. I'm changing all of the stations. I like to think that we had it all. We drew map to a better place. But on that road I'm sucker for. Oh baby, why did you run away? I was there for you in your darkest times. I was there for you in your darkest times. But I wonder where we are when I was out my down on my knees. And you said you had my back, so I wonder where we are. All the roads you took came after me. So I'm following the map that leads to you. The map that leads to you. Ain't nothing I can do. The map that leads to you. Following, following, following to you. The map that leads to you. Ain't nothing I can do. The map that leads to you. Following, following, following. I hear your voice in my sleeping night. Hard to resist temptation. Cause something strange has come over me. Now I can't get over you. No, Kepekan Kuala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Majlis bermula, tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Yang berusaha, Saudari Nur Aisyah Syafinas binti Kamaluddin, pengarah program webinar World OTD. Yang dihormati Encik Chandra Kanan anak lelaki K Tanah Palen, pensyarah kanan Pusat Pengajian Pemulihan Cara Kerja UiTM Kampus Puncak Alam. Barisan Ahli Jawatankuasa Program webinar World OTD, pensyarah-pensyarah, wakil pelajar dan staf Pemulihan Cara Kerja Indonesia dan Universiti Kebangsaan Malaysia, pelajar-pelajar UiTM Puncak Alam serta hadirin yang dikasihi sekalian. Selamat datang kami ucapkan ke program webinar World OTD. Saya Nur Ashikin binti Muhammad Razwan selaku pengerusi majlis anda semua pada hari ini.
Manakala saya, Hanis Farhana binti Azlan, selaku pengerusi majlis kedua. Tanpa membuang masa lagi, marilah kita semua bersama-sama meneruskan majlis kita pada pagi yang indah ini. Untuk pengetahuan hadirin, program World OTD ini dianjurkan dan disasarkan kepada para pelajar dan juga orang awam yang bertujuan untuk menjadikan satu platform kepada para pelajar pemulihan cara kerja Fakulti Sains Kesihatan untuk menyambut World OTD secara atas talian buat kali pertama yang diadakan pada musim pandemik COVID-19 dan juga untuk memberi pendedahan kepada orang awam tentang khusus pemulihan cara kerja. Program ini terdiri daripada 3 webinar yang berkaitan dengan bidang geriatrik, pediatrik dan juga ergonomik. Webinar kedua bagi World OTD pada hari ini diteruskan dengan kerjasama Encik Chandra Kanan anak lelaki K Tanah Palen yang merupakan pensyarah kanan Pusat Pengajian Pemulihan Cara Kerja UiTM Kampus Puncak Alam, di mana beliau akan berkongsi pendedahan tentang peranan jurupulih cara kerja terhadap pesakit autism. Hadirin sekalian, kita teruskan majlis kita pada hari ini dengan sesi perkongsian daripada Encik Chandra Kanan anak lelaki K Tanah Palen yang merupakan pensyarah kanan Pusat Pengajian Pemulihan Cara Kerja UiTM Kampus Puncak Alam. Sebelum saya menyerahkan majlis kita kepada panel jemputan, izinkan saya untuk bercerita sedikit sebanyak tentang latar belakang beliau. Encik Chandra Kanan, anak lelaki Tanah Palen merupakan pensyarah kanan Pusat Pengajian Pemulihan Cara Kerja UiTM Kampus Puncak Alam dan telah berkhidmat sebagai pensyarah selama 18 tahun sehingga kini. Beliau juga telah menyambung pelajaran di peringkat master. Oleh itu, majlis dengan berbesar hati menjemput dan mempersilakan ahli panel kita pada hari ini. Terima kasih Tuan Pengerusi dan majlis, dan terima kasih untuk memberi peluang untuk saya. Dengar ke? Dengar suara saya ke? Dengar. You're hearing my, yeah? Is it clear? Right, okay. Saya terutama pagi ini saya nak minta izin sikit sebab saya akan membentangkan presentation saya dalam bahasa Inggeris dan saya akan gunakan setakat yang saya boleh dalam bahasa Malaysia, ya, kerana kebanyakan term-term yang digunakan adalah dalam autism ini adalah dalam bahasa Inggeris. Saya terpaksa present dalam bahasa Inggeris. So tanpa lengah masa lagi, saya akan bentangkan, izinkan saya membentangkan presentation saya. Okay. So, saya akan okay. Everybody can watch my presentation. Can you all see my presentation? AJK, can you all respond to me? Boleh, sir. Okay. Tanpa dengan ni. So, saya diberi satu topik yang agak besar, ya, tapi saya dah ringkaskannya dalam beberapa yang slide yang boleh merangkumi segala proses atau fungsi occupational therapist. Okay. Right. Autism ni adalah satu bentuk diagnosa yang kerap kita dengar kerana ramai kanak-kanak sekarang ini didiagnoska dengan autism spectrum disorder, dan itulah kami memilih topik ini untuk membantu sedikit tentang peranan jurupulih cara kerja untuk mengatasi. So kita akan tahu apakah mustahaknya jurupulih cara kerja ini untuk bukan saya akan beritahu memulihkan sepenuhnya autism ini, tapi akan jurus dalam membimbing kanak-kanak ini melalui tahap-tahap fungsi yang diperlukan dalam perkembangan mereka. So itulah kefungsian mereka dalam mustahak
bagaimana mereka berfungsi dan itulah akan jadi tumpuan jurukuliah cara kerja. Alright. So sebelum kita masuk dalam autism ya, kita kena tengok perkembangan kanak-kanak, child development. Biasanya child development ni banyak, perspektifnya banyak, tapi kita boleh rangkumi dalam 4 kategori ini, iaitu perkembangan kanak-kanak. Biasanya kerapnya kita nampak dari perkembangan fizikal dia, dan fizikal artinya termasuk motor, pergerakan motor mereka dan sebagainya. Dan di samping itu juga kita akan tengok cara reaksi kanak-kanak ini semasa bayi sehingga dia membesar ya. Di mana dia akan bentuk satu perhubungan dengan mula-mula ibu, memang ibu, kemudian ayah dengan kaum keluarga ya. So dia akan bentuk satu area dinamakan social emotional. So benda ini adalah mustahil ya. Walaupun kita tak nampak, tapi benda ini mustahil. Kerana di sinilah kanak-kanak belajar bagaimana berinteraksi, apakah keperluan interaksi dan mustahilnya. Mula-mula interaksinya lebih kepada keperluan asas dia. Kalau dia lapar, dia nangis. Semula-mula dia nangis. Mak tahu dia lapar, so mak pergi. So dia akan memahami tindakan menangis ini. Menangis ini kalau dia lapar, dia menangis, dia dapat makan. So ini akan bentuk satu jenis pemahaman kognitif dia. Ya, perkembangan kognitif pun berbentuk dari segi motor gerakan dan juga social emotionalnya. Ya, sampai dia kencing, ya, mula-mula kencing basah. Dia tak rasa selesa, dia nangis. Mak datang, tukar ya, pakaian dia. So dia rasa selesa. So dia akan belajar cara ini ya. Dan dalam pergerakan dan semua kognitif dan fizikal ini berbentuk, dia akan mula menggantikan nangis ini dengan beberapa bunyi-bunyi khas yang dia akan rasa boleh digunakan untuk mencapai keperluan asas dia. Dan di sinilah bentuknya bahasa atau language ya, language bukannya dia kata satu perkataan ke dua perkataan, no. Language adalah reaksi dia menggunakan komunikasi skill dia. Skill komunikasinya bukan bentuk bunyi saja, pergerakan badannya juga, dan bersinilah bentuknya asas seorang kanak-kanak itu. Dia akan berkembang dengan memastikan kefungsiannya dicapai dari tahap satu tahap ke tahap yang lain. Now, dalam 4 komponen ini saling berinteraksi. Macam saya beritahu tadi kan, social. Dia menangis bila dia lapar. Mak basuh dia. Dan kanak-kanak ini mula belajar ya, menggunakan dia fahaman dia berkembang. Kalau saya menangis, saya dapat makanan. So ini adalah bentuknya kognitif ya. Dan dia akan mula memegang fizikal dan language. So semua ini berkaitan ya. Kalau kita nampak dia dari fizikal. Right. Okay. So dari fizikal dia berkembang social emotion, dia berinteraksi, fizikal berinteraksi dengan kognitif, language bahasa berinteraksi dengan kognitif dan sebagainya. So semua ini akan saling berinteraksi antara satu sama lain dan kanak-kanak ini mula nombor satu memahirkan diri dalam mengawal ya. Dalam bahasa Inggeris, saya beritahu, a child master his body first. Master his body ya, master. Bila dia dah master body dia dengan gunakan komponen ini, barulah dia boleh master environment. Dia boleh gerak ke sini, ke sana, dia nak tahu apa benda itu, dia merangkak ke sana dan sebagainya. So inilah berkaitan-berkaitan yang perlu interaksi. So, nah kita sekarang menumpukan perhatian kita kepada kanak-kanak autism ya.
Recently nama dah tukar ya. Kalau sebelum ini dinamakan autism saja. Tapi sekarang ini dinamakan autism spectrum disorder. Jadi, kalau nak cerita itu banyak panjang lah cerita dia. Tapi kita sekarang ini diagnosa yang akan diberi untuk kanak-kanak adalah autism spectrum disorder. Ya. So it's a complex developmental condition kerana banyak daripada gangguan akan interaksi antara empat domain ini akan tidak sempurna. Ya. So while autism is considered a lifelong disorder, ya, ini adalah dinampak pasal dari satu tahap dia akan berkembang. Ya, kalau kanak-kanak itu di rumah, ya, bolehlah kita gunakan segala kaedah-kaedah untuk dia berfungsi di rumah. Dan kita kena ingat, dia tidak akan duduk di rumah saja. Dia akan ke komuniti. Di komuniti pula, lainlah cabaran dia. Ya, lain. Berbagai-bagai cabaran yang tidak diduga. Ya. Adakah kanak-kanak ini bersedia untuk menghadap dugaan ini yang untuk kita, kadang-kadang kita yang ada masalah ini bolehlah kita mengatasi, tapi kadang-kadang ini akan rasa lebih pelik, lebih takut dan ada juga gejala-gejala anxiety dan sebagainya akan menjejas mereka. Yeah. So it's a lifelong, yeah, that's why we call it lifelong, because it goes on, because child is not going to be only in one place, but the child is going to move into community dan sebagainya. So it's lifelong. The degree of impairment in functioning varies between individuals. So it's very, very difficult. Normally, kita nak beritahu yang kita dah praktis ni, kita tahu seorang anak-anak itu walaupun kita doktor dah diagnose dia autism spectrum disorder, tapi bukan semuanya sama. Tingkah laku lah, kita akan tengok tingkah laku budak-budak ini. Tingkah laku lah yang menentukan adakah kanak-kanak ini boleh didiagnoskan sebagai autism spectrum disorder atau tidak. So tingkah laku dia tidak boleh dibawa ke lab, ambil darah, cek tak boleh, buat x-ray tak boleh. So hanya terpulang pada tingkah laku yang akan seringnya akan diberitahu oleh ibu bapa kepada doktor-doktor. Ya, doktor sebelum dia doktor itu mendiagnoskan autism itu, mereka perlu diberitahu tingkah laku. Tapi tingkah laku ini kerap dia berbeza-beza untuk kanak-kanak. Kerana kanak-kanak saya seperti beritahu, tingkah laku ini juga berkaitan atau bersangkut dengan environment mereka, ya, sekeliling mereka, bagaimana keadaan sekeliling. So it's so difficult to say that one child autism is like this, another child is autism. So it's difficult. But all of these autism children, dia ada 3 komponen yang ada dalam mereka untuk mereka didiagnoskan dengan autism spectrum disorder. Ya. Tapi tiga-tiga core clinical symptom ini kadang-kadang akan menghasilkan tingkah laku yang berbeza-beza untuk kanak-kanak ini. So pengalaman akan membuat seorang occupational therapy itu lebih berpengetahuan dalam mengendalikan kanak-kanak ini. Ya, pasal satu kanak-kanak itu lain daripada kanak-kanak. So, what are the symptoms of ASD? So, yes, behavior dia banyak, tapi dia boleh dikategorikan kepada simptom-simptom ASD, ya. Dan simptom inilah cardinal symptoms yang akan diagnose oleh doktor, ya. Biasanya developmental pediatrician atau pediatrician akan menentukan, child psychiatrist will be diagnosing all this child under DSM-5, Diagnostic Manual 5, ya. Dalam itu hanya 3 kategori yang ada masalah ini dinamakan autism, ya. Satu, kebanyakan kanak-kanak autism ini akan mempunyai masalah dengan speech, ya, speech, pertuturan.
Dan komunikasi impairment dalam communication. Artinya communication ni bukan saja speech tapi facial expression, bahasa badan, our body languages. So all this will be impaired. So macam kita ya, when we are happy we show wow, we show not only suara tapi we show body language. But these children couldn't express their feelings, their emotion with communications. No, they cannot show they're happy, or they'll show you they are sad, but for no reasons they may be sad and all that. So they may have a communication problem. So because of this communication problem and all that and other issues, right, these children will always like to be alone or with only specific people. Ada beberapa orang saja dia suka berapa bergaul secara efektif dengan orang-orang lain. So they will have social. So mula-mulanya belajar semuanya segalanya daripada bermain. Ya, bermain itu ada satu aktiviti yang sentiasa dipenuhi masa dipenuhi untuk kanak-kanak itu ya. Maaf sir, ada problem audio. Tak dengar sir. Which side did you hear me? This one ke? Baru je tak ada ni. Okay, now can you hear me? No, Can you hear me? ada bunyi bising. Boleh dengar? Tak dengar sir. Mic sir ada bunyi bising. Dia macam bunyi apa? From the mic, I guess from the mic. Can you hear me now? Boleh. No. No. Alright. What I do is I remove my mic and let you know. Okay? Yes, alright. Okay. My mic is not working. Okay, can you all hear me now? Can hear me Boleh now? sir. Boleh. Boleh kan? Clear? Oh tak clear. Masih ada bunyi-bunyi. What bunyi ya? Bunyi. What about now? Boleh ke? Okey. Cannot, Dah okey dah Cannot. sir. Wait. Wait, hold on. Saya cuba saya tak pakai earphone. Just hold on. I'm changing the mic now.
Yeah. Yeah, right. Huh? Okay. Can you hear me now, guys? Okay, boleh sir, boleh sir. Change Clear. my mic, a different mic. Okay. 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 Right. So I'm going to go Thank on you, the video. Right. Okay. I'm so sorry about that. Okay. Okay. Coming in. Right. All right. I'm going to go to the sharing straight. All right. Sharing. All right. Okay. So I was talking about saya tadi beritahu tentang problem dengan simptom-simptom, 3 simptom yang selalu akan menjurus kepada diagnosa autism ini, iaitu social speech communication dan social impairment. Dan satu lagi behavior yang kerap kita nampak dekat kanak-kanak ini adalah sejenis tingkah laku yang sering dinamakan sebagai berulang-ulang, repetitive stereotype behavior, atau dinamakan restricted repetitive behavior, RRB. So di mana inilah tingkah laku yang kita selalu nampak, kanak-kanak ini akan sentiasa rocking, sentiasa bergerak depan ke belakang, menggunakan tangan-tangan dia, dan itulah repetitive. So 3 ini biasanya memang akan ada dalam seorang kanak-kanak autism. So ini cardinal simptom dia. Dan 3 simptom ini selalunya ini akan bercampur-campur menghasilkan tingkah laku yang pelbagai, ya. Nah, yang kita nampak ini kebanyakan kemungkinan kita tak nampak social impairment terus, tapi tingkah laku ini menghasilkan social impairment dan sebagainya. Okey. Dan dengan simptom-simptom ini, macam mana kanak-kanak ini akan dapat berkembang? Ya, macam kanak-kanak normal ni akan berkembang dalam permainannya, dalam aktiviti seharian dia, dan dari 6 tahun dan ke atas skill-skill akademiknya, ya. Dan kerana ada masalah dengan macam ini, ya, kanak-kanak ini mungkin ada social impairment, restricted behavior dan speech communication. Kerana simptom-simptom ini yang kerap berwujud dalam autism ini, mungkin dia tiada interaksi antara fizikal dan emotion, dan interaksi antara yang kita selalu nampak interaksi ini dalam perkembangan kanak-kanak yang biasa tak nampak daripada autism, kanak-kanak autism, dan menghasilkan tingkah laku ini kerapnya akan mengganggu perkembangan permainan kanak-kanak, ada kalanya perkembangan aktiviti seharian dia, dan kebanyakan akan mengganggu skill-skill pre-akademia dia. Dia akan masalah ni. So 3 simptom cardinal ni, simptom yang ini akan mengganggu, ya, interaksi antara 4 domain-domain ini dan menghasilkan defisit yang kerap. Saya mengatakan play, permainan, aktiviti seharian dan academic skill. Ini adalah okupasi atau occupational yang kerap yang selalu kanak-kanak ini berada dalam. Ya, kanak-kanak ini selalu bermain atau menggunakan aktiviti seharian atau academic skill dia dan sebagainya. So kalau okupasi ini terganggu, ya, maka kanak-kanak ini takkan berkembang seperti yang kita expected, ya, yang kita ramalkan, ya, ada masalah untuk berkembang. Okay. So social impairment campur speech communication campur restrictive repetitive behavior ini akan sejujurnya menghasilkan pelbagai-bagai tingkah laku, macam social impairment menghasilkan
ke deficit in social and emotional reciprocity means perhubungan ni antara dua hala ya. Deficit in maintaining relationship, prefers to play alone, deficit in non-verbal, verbal communication, avoids eye contact, does not like being touched, does not respond to their name, deficit in understanding, gesture, lack. Semua ini akan ada masalahnya. Dan kalau dia ada restrictive behavior, biasanya dia ini akan all the time akan will be occupied ya. Dia akan occupied dengan behavior, stereotype behavior motor ini. So dia tak endahkan sekelilingnya. Ya, dia tak akan belajar di sekelilingnya benda-benda yang tak akan menarik perhatian dia kerana dia is so much into the stereotype motor and verbal behavior. Yeah? So this sometimes they show unusual behavior, sensory behavior dan routine. Ya, kanak-kanak ini selalu suka routine. Kerana dalam rutin itu, ya, rutin itu dia dah boleh agak apa akan berlaku dari satu masa ke satu masa. So dan kalau dia dapati sesuatu yang berbeza datang, maka this will have an impact on dia punya thinking dia, akan memerlukan kognitif dia lebih. So dia tak suka itu semua, dia suka yang standard dia. Ya, tak payah perlu thinking banyak. Yang biasa rutin dia suka ya. Dan so yang semua ini bukan semua orang akan ada ni tau. Ada satu dari that deficit maintaining relationship ada, mungkin ada satu not understanding gesture lack of, dan ada mungkin ada sensory issue. So they will be campur-campur tau. So that's the reason all autism children we cannot treat them as homogeneous walaupun condition dia homogeneous, because their tingkah laku adalah berbeza-beza. Yeah. So this is the of a mixed behavior, tingkah laku. Saya tak beritahu yang semua yang apa yang saya paparkan itu ada dalam seseorang kanak-kanak itu, tapi mungkin ada beberapa campuran daripada tingkah laku simptom-simptom ini ada pada kanak-kanak itu. Ya. Dan soalannya, adakah tingkah laku ini sepanjang perkembangan kanak-kanak itu masih ada ke atau berbeza-beza ya? Ada satu studi menunjukkan ya, ASD is characterized by marked difficulty in behavior, social interaction, communication and sensory processing issues. Yeah. Are these characters being similar across child lifespan? Though this study said that kebanyakan kanak-kanak yang highly menunjukkan masalah-masalah ini adalah lingkungan 6 dan above, 6 tahun ke atas, ya, 39%. Dan second adalah masa dia akan didiagnose, biasanya ada masalahnya adalah tahun 2 tahun dan ke bawah. So these are the two areas where they find that here all is less a little bit, age 5 or less, but when they go into new school environment, kemungkinan environment itu will spark more symptoms in these children. Okay, this is one of the things. Okay, standard. All right, assessment and detection. Okay, most difficult part in a child autism adalah untuk mendiagnose dia. Kerana saya dah beritahu, kita tak ada sebarang objective measurement ya, untuk mengenal pasti kanak-kanak ini ada autism atau tidak. Cuma kita bergantung pada tingkah laku yang sering diberitahu atau direport oleh ibu bapa. So biasanya kita gunakan sekarang standardized assessment macam banyak juga, macam ADOS dan sebagainya. Clinician sekarang ini dapat diagnose anak-anak autism ini dalam lingkungan 3 tahun. Ya. But most children are not diagnosed until 4 to 5 years. So kerana di Amerika, I think 6 years above diagnosis autism is more prevalent, more sound diagnosis is done after 6 years. This is because this diagnosis of autism has so many behavior which is resembling other behaviors, macam hyperactive or the ADHD, mungkin ada, yeah. So some of the things they'll have.
But 2 to 3 years, kanak-kanak ini biasanya akan dapat ibu bapa akan merasa sesuatu tidak normal lah, tidak normal dengan kanak-kanak ini. Mungkin tamu bertutur atau tak bergaul. Mungkin parents will start to look for some professional help, right? Parents often sense something's wrong with the child. So this is where the 2 to 3 years, okay? Now, so let's look at occupational therapy. Yes, jurus kemudian. Why do you think occupational therapy? Ya, jurus pulih cara kerja boleh menolong kanak-kanak ini, ya. Okay. Now, kebanyakan kanak-kanak autism ini perlu dilihat oleh occupational therapist secara one to one, ya, satu-satu. Ya, dia tidak boleh buat dalam grup, ya. So, and because of their nature is different, ya, behavior dia lain-lain, so dia perlu dilihat secara seorang, one by one lah. So this ratio has, this one to one is shown to be very effective for these children, but the effectiveness is depending also on kanak-kanak ini selalu kena ikut terapi ini, ya. Okay. Dan occupational therapy ini pun kita dilatih, ya, untuk bukan saja lihat kanak-kanak ini, kita ada satu model yang dinamakan person, environment and occupational model. Kita akan menumpukan perhatian kita bukan saja pada kanak-kanak itu, tetapi juga dengan apakah task atau aktiviti yang kanak-kanak itu sedang buat itu, kita analisa itu, dan bersama dengan kanak-kanak dan juga environment dia. So kita biasanya akan melihat dari banyak aspek. So occupational therapy is we are trained to see a child in a holistic manner. So that's why we are found to be more involved in autism children's management. But we are not the only one. Yeah, we are not the only one. We need help from other discipline, but we will be in it. Definitely we will be inside. So we can say kalau ada masalah speech, okay, kanak-kanak ini ada masalah speech, saya tahu kanak-kanak dia tingkah laku, so kami akan cuba modify behavior kanak-kanak ini supaya kanak-kanak ini boleh duduk dan ikut arahan, so supaya speech therapist the other hand could help in developing higher level cognitive functions like speech, rationalize, communication, rationalizing communications and all that they can do, okay? So, OT often used, kita gunakan play-based intervention, kita gunakan sensory integration, dan juga behavior dalam mengendalikan kanak-kanak. So, kita biasanya akan gunakan tingkah laku, ya, behavior modification, which is not standard, which is always be tailor-made. That means berkait rapat dengan kanak-kanak. Seorang individu dengan salah lain individu maybe approach kita lain. Kita tak boleh gunakan standardized approach to all children because all children develop tingkah laku ini daripada environment dan daripada pengalaman mereka. So we have to go back to that. So behavior, we will be using sensory. Sensory issues are big issue in children. Di mana dia tak suka pergi potong rambut, tak suka makan jenis-jenis makanan, dia ada pilihan. So we will be working on that, okay? So this is the most important part of occupational therapy. So we need to work on the child. We need to assess, penilaian perlu dibuat untuk setiap kanak-kanak. Mula-mula subjective assessment most important saya rasa, dengan dapat maklumat daripada ibu bapa dan explore semuanya, kemudianlah kita choose standardized assessments, ya, yang mungkin akan menjurus kepada tahap kefungsian kanak-kanak ini. So we can find out what are the problem in mungkin activity of daily living yang ada masalah dengan kanak-kanak ini sekarang. So mungkin kita tengok itulah masalah tu, tapi masalah itu berkaitan dengan mungkin sensory issues. So we will be learning some sensory issues. All occupational therapy knows a basic level of sensory integration approaches. Yeah, so they will be using some assumptions in sensory integration to treat these children. Okay. So this is the role of occupational therapists. Yeah. So kita akan cuba address all the functional aspects of the children, right?
problem dengan functional aspect of children. We will work on academic skill children with like fine motor skills and all that. We also will look into higher level metacognition of the children who we improve children, yeah, cognitively we improve children from basic cognitive level, attention, concentration, dan sebagainya, kepada higher level which will be preparing them to go into school, macam metacognitions, like for example comprehension, understanding something and telling us back what is the story is about, or what did you see. So he's actually comprehending a lot, understanding, and in those kind of things we need to do. We work on metacognitions, and then also we will work so to prepare them for introduction to basic concepts, numbers, and all that, so that these children could be taught how to use money, how to use time, so that this will be part of the variables kan yang dia boleh digunakan untuk dia belajar, yeah. So that is what we have to do, right? So all that those are improved. So these are some of the things. Lepas ini saya akan ni. So these are some of the things that we roll out occupational therapy. So these are some of the strategy yang selalu kita gunakan, ya. Untuk saya rasa saya akan gunakan behavior strategy. First, saya akan guna, kalau behavior itu ada dua jenis. Satu, yang akan membahayakan kanak-kanak itu atau yang membahayakan orang lain. So saya akan rujuk pada pakar-pakar psikiatris, child psychiatric pediatricians, untuk mendapat lebih pandangan mereka terhadap ini. So behavior strategy is important. So because we have to handle the behavior. So once that we can control the behavior adaptations, then we can look into most of the children will have some sensory processing issues. Probably some studies have shown for autism is like auditory and tactile is quite prevalent. So we might be seeing that also. Some of them will have different. So we have to look at that. So we'll use some assessments. Now, we like play to be introduced to children, and play should be as normal as possible. Children will be sharing. We have we look into play in a different way. First of all, sensory motor play. We will look into constructive play. We will be working on the symbolic play, right? But we are not going to work alone. We are going to work with the parents. The parents' commitment, and that is most important, because we can't see the child every day, but play must take place every day. Okay, so that's why I say social skill and communication. So we will start to develop the importance of communications. Even the speech therapists will be doing this. So important in getting to know. So basically, why we do this is that actually. Social skill, behavior strategies will be used for social skills. So normally the children will buang barang atau jerit untuk dapatkan sesuatu. So we will use the strategy to show them that the different behavior should be used for social skill. Of course, we have to work with the speech therapists on these matters. Okay, so questions. Biasanya early intervention is the best. So early intervention is a problem for autism children, because children will be diagnosis a bit late, so early intervention. So early intervention, as soon as the child is diagnosed, earlier the better, right? So people always ask, how many hours needed to get optimum effect, right? So that's one question. Biasanya orang tanya, is one method better than the other method? So can I just use behavior saja? That's another question they ask. If recovery is not expected, what are the most important outcomes? Kalau I find that what are the most biggest outcome that I really love? Do I need to work on his IQ? Do I need to work on social skills? Or do I need to work on his adaptive skills? So these are some of the questions really asked. So basically, I've not done all the answers, but this is the early intervention programs. This is the literature says, delivering intervention for more than 20 hours weekly, right? 20 jam weekly, and individualized, well-planned, and targeted language development. Language development is very, very important. Speech therapy plays a very crucial part. And other areas of skill development significantly increases children developmental rates and that. So
the skills is more of language development, communication skill, and other play developmental skills and all that will enhance the child's development. So this is what it is. Okay. Now, the consequence of discontinuing OT treatment or any other treatment, right? Because these life skills are changing from one stage to another stage. So it's important for occupational therapists and speech therapists and other physical psychologists and physiologists or psychology, sorry, to follow up the child through the lifespan of growing up. Okay. Why continue therapy? One thinks that of these treatment strategies, the prosthetic devices that help the individual with autism compensate for childhood. No, why continue? Because we don't have a fixed guideline. So the child might change his behavior from time to time. So you have to keep in touch with therapists, right? But I would always say that parents have to be more empowered. Parents have to be educated more. So they are the most important people in this treatment. Okay. All right. Thank you very much. That's my presentation. Right. I think I can still open up for open up for question if you want to, because I told the team I got another class I have to attend about 10:45. I leave it to the organizer. I can maybe organizer maybe one question. Boleh? Boleh ke? Sekejap sir. Kejap. No question, never mind. But I think I give you another 5 more minutes lah. Kesian you orang. All right? Because my video, my recording was bad. I mean, my speaker. So, no questions? Okay. Hanis, Farhan? Yes, I am. I guess there's no question yet. Yep, okay. Any question, just you all list it down. Nanti kalau ada masa, I can attend to it lah, right? Sekarang ini saya minta dirilah saya nak ada satu lagi kelas at 10:45. So I hope the short session ini is helpful to all of you all. Okay, and thank you for the organizer, and thank you very much. Bye bye. Thank you, sir. Okay. Okay, terima kasih diucapkan kepada Encik Chandra Kanan atas kesudian beliau dalam berkongsi input-input yang penting sebentar tadi. Sungguh menarik perkongsian ilmu mengenai kesedaran terhadap autism yang disampaikan oleh beliau pada hari ini. Perkongsian yang amat berharga untuk kita semua, terutamanya untuk para mahasiswa terapi pemulihan cara kerja dalam memahami bidang kerja kita pada masa akan datang dan dapat memberi sedikit pendedahan kepada orang awam terhadap peranan sebagai jurupulih. Semoga perkongsian beliau dapat kita terapkan suatu hari nanti dalam karier ini. Saya mewakili pihak Jawatan Kuasa Program ingin memohon maaf atas kekurangan program pada webinar kali ini kerana terdapat isu berkaitan dengan yang tak dapat dielakkan menyebabkan masa webinar terpaksa dipendekkan. Di atas dahan burung tempua melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua di lain masa bersua lagi. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada div-div kehormat dan para hadirin sekalian di atas kesediaan dalam mengimarahkan program kita pada hari ini. Saya mewakili pihak Jawatan Kuasa Program ingin memohon maaf di atas segala kelemahan dan kekurangan sepanjang program ini berlangsung. Sesungguhnya segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kelemahan itu datang dari diri kami sendiri. Sebelum majlis melabuhkan tirai, majlis ingin mengingatkan para peserta sekali lagi agar tidak lupa untuk mengisi kehadiran masing-masing melalui link yang diberikan di ruangan chat. Para peserta juga diminta untuk mengisi borang penilaian aktiviti pelajar dalam ruangan chat atau boleh menggunakan QR code yang telah ditayangkan. Kita akhiri majlis kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan suratul as. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
I will always remember the day you kissed my lips, light as a feather. And it went just like this. No, it's never been better than the summer of 2002. We were only 11, but acting like grown-ups, like we are in the present. Drinking from plastic cups, singing love is forever and never. Well, I guess that was true. Dancing on a hood in the middle of the woods of an old Mustang, where we sang songs with all our childhood friends. And it went like this, say, oops, I got 99 problems singing bye, bye, bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me on the days when we were young, singing off the top of both our lungs. Now we're under the covers. Fast forward to 18, we are more than lovers. Yeah, we are all we need when we're holding each other. I'm taken back to 2002. Yeah, dancing on the hood in the middle of the woods of an old Mustang, where we sang songs with all our childhood friends. And it went like this, say, oops, I got 99 problems singing bye, bye, bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me on the days when we were young, singing off the top of both our lungs on the day we fell in love. Ooh, on the day we fell in love. Dancing on a hood in the middle of the woods of an old Mustang, where we sang songs with all our childhood friends. Oh, now, oops, I got 99 problems singing bye, bye, bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me on the days when we were young, singing at the top of both our lungs on the day we fell in love. Ooh, on the day we fell in love. 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 Love, love. Billboard, baby, do a leap and make them dance when they come on. Everybody looking for a dance floor to run on. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way I like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby. No sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, 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 yeah. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. I'm one of the greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it, get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, 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 yeah. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You, moonlight,
You're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, 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 yeah. I'm levitating. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, 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 yeah. I'm a elastic, okay, what you blast off. And I'm feeling so electric, I'm so and even if I wanted to, I can't stop. Yeah, 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 yeah. My life is like a rocket with your blast off. And I'm feeling so electric, I'm and even if I wanted to, I can't stop. Yeah, 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 yeah. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. I got you, moonlight. You're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, 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 yeah. I'm levitating. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, 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 yeah. I got you. You're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea, and I'll get my ping pong. This is dead heavy, can't hear the bass, boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beat shade like money. This go all alone, I'm into that, I'm good to go, I'm diamond, you know I glow. Hey, so let's go. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Hey. Shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, whoa, whoa. Bring a friend, join the crowd. Whoever wanna come along. Word up, talk, just move right up the wall. Day or night, sky's the light, so we dance to the break of dawn. Ladies and gentlemen, I got the medicine, so you should keep your eyes on the ball. This is get it, happen, can you hear the bass, boom, I'm ready. Ladies, feelings, honey, yeah, this bitch jingle like money. And this go all alone, I'm new together, I'm good to go, I'm down, you know I'm glow. And let's go! Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Hey. Shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, whoa. It's dynamite.